bachelor degree engineering students. I would like to take this opportunity to welcome you into our wonderful session where that I'm going to teach you the beauty of engineering mathematics and especially advanced engineering mathematics, and also I'm going to teach you the beauty of advanced calculus. The topic that we have today on the table is called the integral function, aka beta and gamma function. It's a very interesting topic, and it's neither hard nor simple, but it needs just serious students like you. So I would like to ask you to be serious in this program because we are real committed and we are real serious on this platform. And we'd like to tell you that we are here to solve and simplify, to solve your real life problems and simplify your daily challenges that you experience in your learning of engineering mathematics. So you are warmly welcome in our online institution that's called Tanzania Online Institute of Technology. In square bracket is Olenjolai. Okay, square bracket is what? Olenjolai. And we'd like to take this opportunity to welcome you that we prepared very important materials today in advanced engineering mathematics and advanced calculus. My name is Olenjolai. I thank God who have given me a gift of teaching and a gift of engineering. I'm going to lecture you and teach you. I'm going to teach you first, but simultaneously I will lecture you. And in this lecturing, so in these programs, we are going to have lectures, we are going to solve tutorials, questions, we are going to solve past papers, test 1, test 2, end of semester examination, and also supplementary examination. In Tanzania Online Institute of Technology, we have several departments. One of the departments is called Departments of Higher Engineering and Scientific Mathematics. That are the departments where we teach the modules of advanced engineering mathematics and advanced calculus. So we are using the curriculums of Tanzania. However, that advanced engineering mathematics concept and advanced calculus concept, these are the global concept. They are international concept. So they have been learned by different students in different institutions, colleges, and universities. In these wonderful institutions, we are teaching undergraduate or bachelor degree students, first year, second year, third year, and fourth year. Wewe kama ni mwanafunzi wa uhandisi au unayesomea teknolojia au unasomea sayansi ya afya au unasomea udaktari au unasomea tunasema kwamba hisabati au unayesomea sayansi kwa ujumla, hii taasisi ni ya kwako. Hatuna taasisi halisi ya kufundishana ana kwa ana, tuna taasisi ya kufundisha kwa kutumia njia kubwa tatu. Njia ya kwanza ambayo tutakayokuwa tunakufundisha kutumia vifaa vya electronics kama vile smartphone, iPhone, iPad, tablets pamoja na computer, laptops, desktop na smart TV. Hivyo ndio vifaa vikubwa vya electronics ambavyo vina display vinavyoweza kusaidia kufuatilia masomo yetu. Lakini sambamba na hilo, hivyo vifaa kama havina software kwa ajili ya kusapoti mitandao ya kijamii kama vile YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, X na kadhalika, hiyo inakuwa ni changamoto pia kwako. Kwa hiyo unahitaji kuwa na hizo applications za mitandao ya kijamii kwa sababu ndizo tutakazotumia kukufundisha. Sasa hivi tunatumia jukwaa la YouTube. Tuna YouTube channel yetu kwa ajili ya wanafunzi wa degree au wa uhandisi ambayo inaitwa Tanzania Online Institute of Technology kwenye mabano Olenjolai N. Hiyo ndo platform yetu. Lakini pia tuna magroup yetu, community group la WhatsApp kwa ajili ya wanafunzi wa diploma na degree, ambapo unaweza ukajibu au katuma solutions zako kwa njia ya PDF. Lakini pia tunashare notes za PDF na au notes katika mfumo wa PDF, katika mfumo wa Word. Tunatumia AI katika kufundisha na tuna mambo mengi. Lakini pia na yeye kwenye WhatsApp unaweza kuuliza swali la kuhusiana na lecture 10 ambayo itakayo kwenda kufundisha na tutakujibu mubashara. Tuko mubashara kwa ajili ya wanafunzi wa shahada ya kwanza ya uhandisi wa shahada ya kwanza saa 11 jioni mpaka saa 1
jioni masaa ya Afrika Mashariki. Tuko mubashara kwenye hiyo channel, tuko mubashara kwenye YouTube, na tutaendelea kutumia pia mifumo mingine ya kijamii ili kukuletea habari njema mahali ulipo na muda wote utakaotaka kufuatilia. Lakini ili kuunganika na sisi mubashara, uulize maswali live tuyajibu, basi kisha unazingatia au unakuwa mwanafunzi wa kudumu, na ni rahisi sana kujisajili katika taasisi hiyo. Bonyeza kitufe cha subscribe, utakuwa unapata notification punde tunapokuwa tunaachilia video mpya au kipindi ambacho tutakuwa tuko live. Lakini ratiba nimeshakupa, tunakuwa live wakati wa jioni ili wakati wa asubuhi na mchana tukupe nafasi ya kuhudhuria vipindi. Mafundisho haya yanasaidia wanafunzi wanaosoma vyuo mbalimbali, DIT, UDSM, Arusha Technical College, Mbeya University Science and Technology, St. Joseph, wanafunzi wa Karume Institute of Technology and Science, SUZA, manake Zanzibar State University. Ziko vyuo vingi sana, manake tunasema kwamba Bugando University, St. Augustine na kadhalika. Yani vyuo vyote ambavyo vinavyotoa uhandisi katika nchi hii, ikiwepo NIT, ikiwepo DMI, Aris University na kadhalika, na vyuo vingine vyote ambavyo unaweza ukavitaja. Habari hii njema ni ya kwao. Kwa hiyo na mawasiliano na hao wanafunzi, tafadhali share linki hii kwa ajili yao, watumie, waambie Olenjolai iko live na iko tayari kwa ajili ya kuletea habari njema ya Advanced Calculus na Advanced Engineering Mathematics. Kwenye vipindi hivi, Mungu namba moja kwenye maisha yetu, kwenye kazi yetu, kwenye walimu wetu na kwenye huduma yetu ya uhandisi, Mungu ni nambari moja. Kwa hiyo na wewe pia ningekushauri, fanya maamuzi leo, umfanye Mungu kuwa nambari moja kwenye maisha yako ya uhandisi, kwenye safari yako ya kujifunza kama mwanafunzi. Utaona mabadiliko makubwa kabisa. Hili sio wazo la kwetu, ni wazo ambalo Mungu ametupa, ndio maana tunalifanya, na yeye anatutegemeza ili tuweze kufanikisha ufalme wake kuenea, lakini na sisi tuweze kufanikiwa katika utumishi wetu. Kwa mantiki hiyo, tutakuwa tunamtanguliza Mungu na tutakuwa tunampa heshima yake anayestahili ya kwanza. Tutafute kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine ndipo tutakapozidishiwa. Kwa hiyo kwenye vipindi vyetu tunautafuta kwanza ufalme wa mbinguni na haki ya mbinguni, ili maarifa ile na mbinu ya kufanya maswali na kadhalika tupate kuongezewa zaidi na zaidi na Mungu tunayemwabudu katika roho na kweli. Twende tukaombe. Mungu wetu na Baba yetu, sisi ni watoto wako wa Tanzania. Tunasogelea madhabahu yako na kiti chako cha enzi, tukisema asante kwa nafasi hii ambayo umetupa. Karibu Roho Mtakatifu, utufundishe Advanced Engineering Mathematics, utufundishe Advanced Calculus, utufundishe Engineering Mathematics kwa jumla, lakini pia utufundishe Integral Functions ambayo ni beta na gamma function, na utusaidie na utupe maarifa ya namna ya kufanya maswali yake ili tupate kufanikiwa katika maisha yetu ya sasa na ya baadaye. Roho Mtakatifu, karibu wasaidie watoto wako wanaofuatilia ujumbe huu live au mubashara, na wala tutakaofuatilia baada ya live, wapate kupata maarifa na wapate kupata msaada utakaosaidia kwenye mitihani yao ya sasa na ya baadaye, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Amen. Thank you very much. Take your exercise book, take your scientific calculator, take your pen, take your pencil in case of the drawings, but for today we don't have drawings. So dear students, what the name of the module? Jina la module yetu nini? Inaitwa hii, tunaandika hapo baoni, tunafundisha pia uhandisi ya sasa wa electronics. We are professional, we are electronics engineer and telecommunication engineer, and this is all about designing of electronic circuit. So if you're electronics engineer, well, you can find this workshop for design of electronic system or circuit in our official YouTube channel. Just see, the video is called The Design of Electronic Circuit. Andika kwenye channel yetu, utapata huo ujumbe mbashara ipasavyo, okay? Haya, kwa hiyo kuna habari njema, kuna mambo mengi, kuna video zaidi ya 200 tumeshazitoa kwa ajili ya wanafunzi wa shahada ya kwanza ya uhandisi, sayansi, teknolojia na hisabati. Kwa hiyo ushindwe wewe, lakini tayari kwenye channel yetu kuna video nyingi sana za maeneo kama 7 ya maarifa ambayo yanafundishwa katika vyuo vya nchi hii. Tunatumia mitaala ya Activate na mitaala ya TCU. So you're using the curriculums certified by Activate, baraza la elimu ya ufundi na ufundi stadi, na TCU, maana tunasema kwamba TCU Tanzania,
Commission for Universities. Tunasema kwamba taasisi inayoshughulika na vyuo vikuu vya Tanzania. So Tanzania Online Institute of Technology, the name of the module or course, is this the combinations of the two modules. Number one, it's called the advanced kwenye vyuo, baadhi ya vyuo inaitwa advanced calculus, alafu na kwenye vyuo vingine inaitwa advanced engineering mathematics. Kwa hiyo advanced engineering and the advanced engineering mathematics. Kwenye vyuo vingine wanaita engineering mathematics 1, engineering mathematics 2, engineering mathematics 3, engineering mathematics 4. Hayo ni majina tu. Kwa unaweza kukuta kwamba engineering mathematics 1 up to engineering mathematics 4. Content ni hizi ambazo tutakazo kwenda kufundisha leo. Which chapter are we? We are in chapter 1. Chapter 1 is called the beta or gamma. Chapter hii inaitwa gamma and the beta function. Gamma and beta function. Say it, gamma and beta function. Kwenye vyuo vingine wanaita hii integral function. Integral au improper integral function. Kwa maana nyingi inaita integral functions au improper integral functions. Leo hii naenda kuwafundisha nini? I'm going to teach you lecture 10 ambayo inaitwa problem solving, na kwenda kufanya maswali muhimu sana yanayotoka kwenye mitihani. I'm going to solve questions about beta and gamma function, and these we call them examination questions. Examination what? Question. In most of the institution and college, this is the second semester modules such as in DIT. Hili ni somo manake nasema kwamba ni somo linalofundishwa muhula wa pili. So dear students, welcome into lecture 10, and this is titled as problem solving. Problem solving of what? Of beta and gamma. Beta and gamma integral function or integration. Kwa leo tutaziona integration za beta na pia tutaona gamma function ndani yake. Problem solving of beta and gamma integration function. Hi. Kwenye kipindi kilichopita, this is the quick review. In order for you to understand lecture 10, you need to review some concepts that I insisted you in lecture 8 and lecture 9. So in beta function, we have three important formula. Number one, it's a Cartesian. So beta function formula, that's in Cartesian form, where that you have beta of m, comma n. This is equal to what? Integral from 0 to 1, x power m minus 1, open bracket 1 minus x n minus 1 dx. Hii ni kanuni muhimu sana ndugu mtazamaji na mwanafunzi wangu. The second formula, it's beta function in geometrical form. Beta of m comma n is equal to twice integral from 0 to 1. Then we have what? Cosine of 2m minus 1 theta. Then multiply by what? Sine of 2n minus 1 theta d theta. Hii ni kanuni muhimu sana katika safari yako ya hisabati. Then the third formula, it's a formula that relates beta and the gamma. So beta of m comma n is equal to gamma of n multiplied by gamma of n divided by gamma of m plus n. Hizi ndo kanuni kubwa tatu ambazo tutakwenda kuzitumia mara kwa mara kwenye kufumbua milinganyo ya function hizi. Nenda kakai. Are we together? Sasa leo tulishia kwenye example 24, 25. Yes, this is 26. Example 26. Example 26.
26, yes, 24, 22, 23, 24, 25. Yes, example 26. So in example 26, this is refer, rejea, refer, DIT, FE, mtihani wa mwisho wa muhula wa DIT, FE of 2018. 2018. DIT final examinations of 2018. This was question number 1 and number 2. Question number 2A. Hili ni swali ambalo limetoka mwaka 2018 katika mtihani wa mwisho wa muhula wa taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam. Kozi zote 7 za uhandisi zilipimwa swali hili. So the question stated that use beta function. Use beta function. Use beta what? Use beta function to prove that gamma of a half is equal to under root pi. And then once you do so, the students or any students who did so rewarded 5 marks. Tumia beta function, usitumie gamma. Kumbuka hili swali tulifanya pia kama mfano wa kutumia gamma, kuonyesha kwamba gamma ya nusu sawasawa na kipeuo cha pili cha pi. Hapa amesema kwamba tumia beta function kuonyesha kwamba gamma ya nusu sawasawa na kipeuo cha pili cha pi. Na inawezekana. Manake hapo usitumie manake unaweza kutumia kanuni ya gamma lakini iwe ndani ya beta. Yaani usitumie kanuni yote ambayo haina beta function. Are we together? You can pause the video and try the question yourself. Unaweza ukasimamisha video na ukajaribu kufanya swali mwenyewe. Sababu kwenye hesabu, siri ya kuelewa hesabu na kumudu hesabu ni kujaribu mara kwa mara. Sawa sawa? Twende tukafanya. Are you ready? Thank you for trying. Kwa hiyo uwe na rough paper hapo, unajaribu kufanya maswali. Ili usione tu kwamba Olenjolai anafanya maswali vizuri. Nataka uwezo wa kufanya maswali vizuri uwe juu yako, uwe wa kwako. My intention is just to see every student who is joining our classes mastering on how to solve these problems or these questions. Okay? So how you can solve these questions. So this is very important skills. So I want these skills of solving problems to be yours. So make sure that you have your rough exercise book or your rough paper where that you try to solve questions as well as you can. Kwa kisha unakuwa nayo hiyo. So first step, we are going to solve this question by using beta function. First step. So the first step, we say that recall, or mean that, yes, before we just say first step, let us number this equation. Gamma of a half, this left hand side, is equal to under root pi. Is equal to under root pi. Gamma of a half is equal to under root pi. Suppose that this one to be equation 1. And then first step. First step. So the first step we say that. What do you say? Recall the Cartesian formula of what? Of beta function. Recall the Cartesian formula of beta function. What the Cartesian formula of beta function? It's this one. Beta of m comma n. This is equal to what? Is equal to integral from 0 to 1. Then have what? X power m minus 1. Then open bracket 1 minus x n minus 1 d what? Dx. If you're joining us right now, please, you're welcome into lecture 10, where that I'm going to teach you how you can solve problems of beta and gamma integrals or integration. My name is Olenjolai. I am a Tanzanian. I'll be teaching you this module or this concept by using the Tanzanian's curriculum, the Tanzanian's curriculum certified by Inactivate and TCU. However, the concept or the questions are common. We used to take them from different advanced engineering mathematics books. So even international students, you're warmly welcome. I'll be using 2 languages, English and Swahili. And Swahili is just to help the Tanzanian students to understand. But
All the writings and everything I'll be presenting in English. English will be the major language, while Swahili will be the minor language, just to clarify when it's necessary. Right? Great. So this is our Cartesian formula of beta function. I taught you how you can, how we derive this formula from what? In lecture 8, I taught you about this formula in detail. Okay. So, what do we say? So to get these values, we said that let m is equal to n is equal to a half. Let m is equal to n is equal to a half. So, when let m is equal to n is equal to a half, what do we say? We say, well, so m is equal to n is equal to what? A half. Wow. So if this is the case, we say that now beta of a half, beta of a half, comma, a half, beta of a half, comma, half, because m is equal to n. This is equal to integral from 0 to 1, then x, m it is 2 minus 1, then open bracket to 1 minus x, then you have what? 2 minus 1 dx. So, beta of a half, comma half. This is equal to what? Integral from 0 to 1. From 0 to 1. X power 2 minus 1. This x power 1. 1 minus x. 2 minus 1, which is power 1, dx. Okay? Kwa hiyo tukifika hapo tunakuwa na nene nakuwa na beta of a half, comma half. This is equal to what? Is equal to integral from 0 to 1, alafu x, then 1 minus x power 1 or dx. Sasa tukiangalia hii njia au tukisema kwamba tukirecall Cartesian formula, tutaona kwamba tutapata changamoto. Na changamoto tutakayoipata kwenye kanuni hiyo tunavyoendelea, hatutopata pi. Hatutopata nini? Hatutopata pi. Hatutopata pi. Kwa hiyo kwa misingi hiyo, kama hatutopata pi, inatakiwa kwamba tuangalie namna nyingine, sababu hiyo haitotusaidia kufika kwenye lengo. Kwa hiyo kanuni hiyo haitotusaidia kupata pi. Kwa hiyo kwenye kanuni hiyo tutaintegrate hapo, lakini hatutopata pi upande wa kulia, ambayo ni muhimu. Na nichukue chaki hapo kati nao nafikiri kidogo na brainstorm. Kwa ukiona hapa tukiendelea tutapata values, lakini hatutopata pi. Kumbuka tulichopewa, gamma of half is equal to gamma of is equal to under root of pi. Kwa misingi hiyo formula hii haitusaidii na tunaachana nayo hapo hapo. So forget about this Cartesian formula. So please, I'm sorry, nimepropose solution ambayo au nimepropose kanuni ambayo haitufikishi.
So recall the formula of relationship between gamma function and the beta function. Hiyo ndo formula yetu ya kwanza. Beta of m, n. This is equal to what? Gamma of m multiplied by gamma of n over gamma of m plus n. Hii ndo kanuni yetu ambayo itakayotusaidia hapo kusafiri. So, then after that, we let m is equal to n is equal to a half. Let m is equal to n is equal to a half. Then, after that, we have beta of a half, comma, a half. This is equal to what? Gamma of a half multiplied by gamma of a half divided by gamma of a half plus a half. Let me write here. Beta of a half, comma a half. This is equal to gamma of a half multiplied by gamma of a half, because the value of m is equal to n, divided by gamma of a half plus a half. Sawa? Hai, tunaendelea. Beta ya nusu au a half, comma half, hii hapa itakuwa nini? Gamma a half square. Huko juu itakuwa na gamma a half square. Then a half plus a half, it's 1 over what? Gamma of 1. Okay? So this one will be our equation 1. So gamma of 1, recall. So recall gamma of n, or gamma of 1, this is standard. Gamma of 1 is equal to 1 factorial, which is equal to 1. So beta of a half, comma half, is equal to gamma of a half square. This is equation 2. Why? Because gamma of 1 is equal to 1. That's the first step. Second step, we still have beta on this side. We have to eliminate beta. Second step, we say that to recall the trigonometrical formula of beta function. Kwa hiyo hapa tunakumbuka kanuni ile ya pili, in the trigonometrical formula ya beta function. Which is what? Beta of m, n is equal to 2 integral from what? And this is what? 0 to 1. 0 to pi over 2. Sifuri mpaka pi over 2. Thank you for correction. Mafunzo mengine ananiambia mwalimu nilikosea. Kweli nilikosea pale. 0 pi over 2. Then cosine of 2m minus 1 theta. And then we have what? Sine. That's a cosine and sine of 2n minus 1 theta d theta. So remember that we let m is equal to n is equal to a half. Tumeshasema. Haya, kwa hiyo beta of a half, comma half. This is equal to twice integral from 0 to pi over 2. Then you have what? Cos of 2 multiplied by a half minus 1. Then theta. Then sine
2 multiplied by a half minus 1 theta d theta. Kwa nini nimekumbuka au nimetumia kanuni hii ya pili na sio ya kwanza? Sababu hii ya pili ina pi. Tunataka kila kanuni itumia itupe pi. Yaani moja itupe gama ya nusu ambayo tumepewa hapa, na nyingine itupe under root ya pi au itupe pi. Yaani chochote ambacho kiko kwenye mfumo wa pi. Ndio lengo hilo. Kwa hiyo ni mawazo lazima uwe nayo kwamba kanuni hii ya kwanza inatusaidia kupata upande wa kushoto kwa swali ambalo tumepewa. Kanuni ya pili itatusaidia kupata upande wa kulia. Kwa sasa ile ambaye inayekupa upande wa kushoto lazima iwe na gama ya nusu mwisho wa siku. Lakini ile kanuni ambayo iko upande wa kulia lazima utumie kanuni ambayo itakuwa na pi. Are we together? Why did we recall this second formula of trigonometrical beta function? Okay, or the second formula of beta function in trigonometrical form. The reasons of recalling this formula, it's the limits of this integral consist of pi. So in the first formula that shows the relationship between gamma and beta function, it gave us what we have on left hand side, right? So we want to get or want to find what we have on right hand side. Okay? If you're joining us right now in Tanzania Online Institute of Technology, you're warmly welcome. We are live directly from beautiful country that's called Tanzania, and we are teaching high third or tertiary education or engineering bachelor degree students. So let us copy what we have. Beta of a half, comma, a half. This is equal to twice integral from 0 to pi over 2. Then have what? Cos. Then what do you have? 2 times a half. 2 times a half. You get 1. Then we get to remains. So 1 minus 1 theta. Then have sine. Sine of 40. Then a half, or 2 times a half. You get 1. So also the power of sine will be 1 minus 1 theta d theta. Then we continue. We have 2 integral from 0 to pi over 2. Then we have cosine. Then 1 minus 1, it's 0. So power 0, cosine of theta power 0. Then have sine. 1 minus 1, it's 0. So sine of theta power 0 d theta. Any number power 0, 1. Any letter power 0, 1. Any function power 0, 1. So, dear students, beta of a half, comma half, beta of a half, comma a half. This is equal to twice integral from 0 to pi over 2. Then you have what? Cosine of theta power 0, it's 1. And sine of theta power 0, it's 1. And then what is the theta? 1 times 1 is 1. Integral of 1, so you get 2. Integral from 0 to pi over 2. Then 1 times 1, it's 1. Then have 1 d theta. 1 d theta. So this is equal to what? Twice integral from 0 to pi over 2. Hapa beta kishamaliza kazi yake, imebaki integration ya kawaida. Theta power 0 ndio 1 d theta. So then second step, third step. Kwa hiyo hii itakuwa equation yetu ya 3. Kwa theta power 0 1, ndio hii 1. Tumeiondoa katika mfumo wa theta. So third step. So third step, we say that recall what? Integral from a to b x power n dx is equal to what? X power n plus 1 over n plus 1. Alafu tuna nini? From a to b. Sawa?
Hii ndo manake x power 1 ndo theta power 0. Unaelewa advanced engineering mathematics? Do you understand advanced engineering mathematics or you don't? Please let me know in the comment section, please. So our x here it is theta. So simply in terms of theta we say that integral from a to b, then you have theta power n d theta. This is equal to what? Theta power n plus 1 over n plus 1 from a to b. So beta of a half, comma half. This is equal to what? 2 integral from 0 to pi over this one. Then you have theta power 0 d theta. Kwa hiyo tunatumia kanuni hii. Kwa hiyo tunakuwa na nini? Theta n yetu ni 0 plus 1 over 0 plus 1. Hizi ni kanuni za integration sasa za kawaida. From 0 to pi over 2. Tunapata changamoto ya umeme. Pana. Pana, changamoto ya umeme. Umeme upo. Ondoka. Na mwanafunzi M-PESA ambaye amekata umeme. Hi. Then we have what? But remember that this is equal to what? Is equal to twice. Hi. Beta of a half, comma half. This is equal to what? Twice. Tunakuja hapa. 0 plus 1, 1. Kwa theta. 0 plus 1, 1. From what? 0 to pi over 2. Theta over 1 ni theta. Kwa itakuwa 2, fungua mabano. We introduce the upper limit. So these are the limits of theta. So substitute pi over 2 here. So we have pi over 2. Then substitute 0 in theta. So pi over 2 minus 0. So dear students, beta of a half, comma, a half. This is equal to what? Twice. Then what do you have? Pi over 2 minus 0? Pi over 2. So 2 and 2 cancel. So this is pi. Okay? That is pi. So, dear students, beta of a half, comma half, is equal to pi. And this one will make question 4. This is question 4. Kwa hii ndio question yetu ya ngapi? Ya 4. Haya. Baada ya question yetu ya 4, tuna question ya 4, tuna question ya pili. Hizi zinafanana. Kwa nini? Upande wa kushoto wa huku wa equation hii ya 4 ni sana upande wa kushoto wa equation ya pili. So equation 4 and equation 2 are similar, are equal equation. So we move into the fourth step. Fourth step. So fourth step we say that equate. Equate what? Equate equation 5 and the equation 4. So if you equate, what do you have? We have gamma of a half square. This is equal to pi. Is equal to what? To pi. So how can we find? Remember we'll be given to show that gamma of a half is equal to under root pi. Kwa hiyo kinachofuata sasa hapa tunaenda kutafuta nini? We find the square root. Tunatafuta square root au kipeo cha pili cha upande wa kushoto na upande wa kulia. So, dear students, here we are going to have gamma of a half is equal to under root pi. Hence, shown. Hence what? Shown. You get your 5 marks of end of semester examination. Kwa hapo utapata marks zako 5 za mtihani wa mwisho wa muhula, na
Okay, so I believe that you have tried and have enjoyed. Andika hilo swali, andika hiyo solution, itunze. Wow, Lokeshi. Can you teach me the types of functions in graph? Yes. Yeah, so I can teach you in the graph. Just stay connected, that we'll teach you about that. So Lokeshi, hi, how are you? You're warmly welcome. We'd like to have you and host you. We are teaching about beta and gamma function. So that is all about example 26. Now, dear students, let me teach you example 27. Then wafundishe sasa twende kwenye beta integral. Tuzione zilivyo, zina changamoto, ndio maswali ya section B. Beta integrals are always found in section B of end of semester examination or supplementary examination. Dear students, here it is example 27. Example 27 of beta and gamma function. In class, how many examples did you learn? Maybe 5 or maybe 6 or maybe 7, and that's the end of the topic. But I want to tell you that if you take those concepts of what you have learned in class and go with that material in a testing or in the end of semester examination, you will cry. Yeah, darasani nimefundisha mifano 4, 5 au 6, ukaambia topic imeisha. Ukienda nayo hiyo bila kufanya maswali mbalimbali ambayo concept zimefichwa, utalia kwenye mtihani. Example 27. Example 27, evaluate what? Evaluate I, which is the integral. I stand for integral. Integral from 0 to 1, x power 5, 1 minus x power 4 dx. Tayari sasa tumeshapata beta integral function. Kwa hiyo tafuta thamani ya I, au tafuta evaluate its value. You can pause the video and try on your rough paper or your rough exercise book, but thank you for trying, and now let us do correction. Kwa tufanye masahisho sa ulichojaribu. Solution. Before you solve beta integral function, please examine the format, whether it is in Cartesian form or it's in trigonometric form. If the question is in Cartesian form, you have to recall the beta function in trigonometric form or trigonometrical beta function formula. If it is in Cartesian, you have to recall Cartesian beta function formula. If the given question is in trigonometrical form, then you have to recall trigonometrical beta function formula. That clear? Kwenye maswali ya beta integral, kabla hujafanya unatakiwa kuangalia aina ya swali ambao umepewa. Ukishaangalia aina ya swali ambao umepewa, nini kinachotokea? Unajua kwamba hapa nitakumbuka kanuni fulani, nitakumbuka kanuni ya Cartesian, au hapa nitaanza kutumia kanuni ya beta function katika trigonometrical function. Are we together? So is this question in Cartesian? Is this integral in Cartesian or trigonometrical form? Yes, students are in chat say that it's Cartesian form. Thank you. So because it's Cartesian form, then we can say that, let us say that I, or integral, is equal to 0 to 1, x power 5. This is the question I took it in the DIT teaching manual of advanced calculus, dx. So suppose that this is equation 1. Then, the first step, kila kitu tumepewa. First step, we say that recall the Cartesian formula of beta function. Recall the Cartesian formula of beta function. So recall the Cartesian formula of beta function, then what do you say? So the Cartesian formula of beta function, it's this one. I is equal to integral from 0 to 1. Beta, sorry.
So you say that beta of m comma n is equal to integral from 0 to 1, then have x power m minus 1, then 1 minus x, 1 minus x, n minus 1 dx. So, are we together? So this one will formulate equation 2. So let me rewrite it properly. Beta of m comma n is equal to integral from 0 to 1, x power m minus 1, then open bracket to 1 minus x power n minus 1 dx, equation 2. Then second step, to appeal. Second step, we say that compare right hand side of nini, of equation 1 and equation 2, and equation 2 above. So if you compare it, what do we say? What do we say? X power 5, so if it, what do we say? X power m minus 1, we compare with x power 5. Also, we have 1 minus x power n minus 1, we compare with 1 minus x power 4. Dx and dx cancel. So same base, compare exponent. M minus 1 is equal to 5, and here n minus 1 is equal to 4. So make m the subject, m is equal to 6. Make n the subject, n is equal to 5. Sawa, tushapata thamani ya m, tumeshapata thamani ya n. Na beta function formula ya Cartesian imemaliza kazi yake. Second step, so we are done with Cartesian, with the integral. We don't have any integral now. We have a normal algebraic function or algebraic equation. So third step, to find beta of m comma n or beta of 6 comma 5, we have to recall the second formula. Recall the beta function formula that relates beta function, beta of m comma n, and the gamma function. What's that formula? Beta of m comma n is equal to gamma of m multiplied by gamma of n divided by gamma of m plus n. Okay, so beta of what of 6 comma 5. This is equal to what? Gamma of m, which is gamma of 6, multiplied by gamma of 5, divided by gamma of 6 plus 5. This is equal to what? Gamma of 6, multiplied by gamma of 5, divided by gamma of 11. So that the value of I, we are still finding the value of 40 of I. Are we together? Do you understand advanced engineering mathematics? Do you understand beta and gamma function? Do you understand beta integral functions? Please let me know in the chat if you understand about it. Baada ya hapo tuna beta of 6,5. This is equal to what? Gamma of 6 multiplied by gamma of what? Of 5. Then this one divided by gamma of 11. So the first step,
recall the property of gamma. Maona sasa na maana hizi ni integral za beta na gamma. Yaani maswali ya beta huwezi kufanya na kumaliza bila recall gamma. Ndio jambo la msingi hilo. So recall this we call the first property. The first property ambayo nilikufundisha kwenye lecture 2, property of what? Of gamma function, ambayo inawezekana wewe umeizarau. What is that property? Gamma of n plus 1 is equal to n factorial. So for that case, beta of m comma n, this is equal to what? Gamma of 6, it's gamma of 5 plus 1, multiplied by gamma of 5, it's 4 plus 1, then divided by gamma of 10 plus 1. So here, the value of n plus 1, value of n is 5, value of n is 4, the value of n it is what? It is 10. It is 10. So already this is beta of 60, comma 5. So again, beta of 60, comma 5, this is equal to what? So gamma of n plus 1 is equal to n factorial. So here we are going to have 5 factorial multiplied by what? 4 factorial, then divided by what? 10 factorial. You may use scientific calculator to find them quickly, or you may use the simplification. What is the simplification behind? It's this one. That here it is 5 factorial, then we have 4 factorial. Then in denominator we have what? 10 multiplied by 9, multiplied by 8, multiplied by 7, multiplied by 6, multiplied by what? Multiplied by 5 factorial. So this 5 factorial and this 5 factorial cancel. Then beta of 6, comma 5 is equal to what? 4 factorial, it is 4 times 3 times 2 times 1. Then over what? 10 times 9 times 8 times 7 times 6. Haya. So tunaweza tukarahisisha pia. Haya. By 4 and this by 4, by 4 1, by 4 you get 2. By 3 1, by 3 you get 2. Alafu by 2 1, by 2 you get 5. Ili tupunguze. Beta of 60, 5 is equal to what? In numerator we have 1. In denominator we have what? 5 times 9 times 2 times 2. 5 times 9 is 45. 9 mara 5 ni 45. 45 times 2 it is 90. 90 times 2 it is 180. So the response is 1 over 180. Kwa jibu letu ni 1 juu ya 180. So therefore so this is the final response. Elekeze mwanafunzi pia namna ya. So you can pause the video and write. I don't wait you for writing. Pause the video and write and you continue. So therefore I is equal to 1 over 180. Ili ndo jibu letu. Then, ladies and gentlemen, let me present to you example 28. This is concept. Tufanye sasa maswali ya concept ili uelewe vizuri kwamba hiki sio kipengele cha wote. Are you ready for that?
Tuanze maswali ya concept. So evaluate I, or integral, is equal to 0 to 1, then x power 4, then you have under root of 1 minus x squared dx. Hilo ndo swali letu, ni x power 4 au x square. Ni x power 4. Haya, kumbuka nimekwambia kwa mwanafunzi ambaye yuko serious, anapojifunza hesabu anakuwa na daftari lake la mazoezi au rafu, au anakuwa na karatasi yake ya mazoezi, au anakuwa na ukurasa wa mazoezi. Unaweza ukasimamisha video hii sasa hivi, jaribu hilo swali kufanya mwenyewe. Jaribu kwa kutumia mbinu nilizo kufundisha, unaweza kujifunza darasani, unaweza kujifunza mwenyewe kwenye discussion. Jaribu. Asante kwa kujaribu na hongera. Hata kama hujapata, lakini umechukua hatua. Evaluate integral is equal to integral from 0 to 1 x power 4 under root of 1 minus x squared dx. In normal timetable of undergraduate or bachelor degree students, the single lecture usually take 1 hour. And in some lectures, it might go 3 hours or 2 hours. But in our recording platform, we used to make half, 50% of the normal lecturing hours. So our video will not just exceed 80 minutes. While in normal lectures, you usually spend 120 minutes. Okay? So it should be a half. Means that a half of what you are learning in physical lectures. Hi, twende. Tunafanyaje hili swali? The first step that I taught you, whenever you want to attempt gamma and beta function integrals, please analyze the question first and check which format the integral is. Is it in Cartesian form or in trigonometrical form? If it is Cartesian form, then you have to think on how you apply the Cartesian form of beta function integral formula. And if it's trigonometrical form, you have to think on how you can apply the trigonometrical form beta function formula. Is that right? Is it clear for you? So let me ask you the first question. Which form is that function? Beta function. So first of all, it's a beta function because the limits are definite from 0 to 1. And it's in Cartesian form. It's in Cartesian form. So if it's Cartesian form, we have to think how to use Cartesian formula. So solution. Before we go into the first step, we write I is equal to integral from 0 to 1 x power 4, then square root of 1 minus x squared dx. So let this be our equation 1. So if this is the equation 1, then we say that the first step now, recall Cartesian formula of beta function, beta of m comma n. So beta of m comma n, dear students, this is integral from 0 to 1. And here we have x power m minus 1. Then we have 1 minus x n minus 1 dx. So this one, it's equation 2. This is equation what? Equation 2. Can we compare equation 2 with equation 1 right hand side? No. Why? Because here we can compare. For the x we don't have problems. For the limits we don't have problems. The challenge is the coefficient of x here. The coefficient. No, not the degree of x is 1. Hapa degree yake kwenye kanuni nataka x iwe power 1. Ila hapa kuna x square. Hiyo ni changamoto.
Narudia tena. Kwenye kanuni hii ya Cartesian, hii x ya pili hii moja. Kwanza hapa inatakiwa moja. Asante Yesu. Hapa kweli moja ipo. Tuna shida nayo, ila kwenye maswali mengine hapo utakuta 4. Kwenye maswali mengine hapo utakuta limit kutoka 0 mpaka 3. Ni shida. Huwezi kufananisha na hii. Kwa hiyo mara nyingi maswali yake wanavyokuwa na twist ni aina 3 ya concept. Aina ya kwanza wanabadilisha namba ya hapa, aina ya pili wanabadilisha degree ya hapa, aina ya tatu wanabadilisha limits, na tutaona mifano yote. Hakikisha unahudhuria lecture 11, lecture 12 nitaileta hayo maswali ambayo ni conceptual. Lakini leo hii kwenye swali hili wamebadilisha nini? Highest degree ambayo kwenye Cartesian, kwenye kanuni ya kawaida inatakiwa kuwa 1. Leo hii kwenye swali hili wametuwekea 2. Kwa hatuwezi kufananisha kwa sababu haziwezi kufanana hizi, haziwezi kucancel hizi hata kama tukiondoa kipeuo cha pili. So you cannot compare the right hand side of equation 2 and equation 1. Why? Because the degree of x in the general formula is 1, while the degree of the x of the second x or of the x in bracket in the given interval it's 2. So that's a problem. You cannot compare in order to cancel the base. No. Okay? So, if this is the case, we move into the second stage. So, what do we do as the trick? Remember that these conceptual questions, we change the number. You don't find 1 here, you can find 4 or 2 or 3. And also, we change the degree. You may not find the degree of 1. You may find that the degree of 2 or 3 or 4. And also, another technique, you can find that the limits have been changed. So, you have 3 possible challenges. So second step, we say that simplify the given integral. How do you simplify the given integral? We simplify the given integral. Ondoka. We simplify the given integral ondoka. Nenda kae kule. Nenda kule. Nenda kae pale. Nenda kae pale. Nenda. Go. Go and sit here. So, how do we simplify that integral? We have been given I is equal to integral from 0 to 1. Then you have what? X power 4. Then open bracket. We have under root of 1 minus x square dx. So first of all, let us eliminate the radical sign. Tuiondoe radical sign. Integral from 0 to 1. Then you have x power 4. Open bracket. 1 minus x square, hiyo radical tunaiondoa kwa sababu yenyewe ni 1 minus x square power half dx. Power half what? Dx. Okay? Then, how do we change this x square to become x power 1? We change x square to become x power 1 by changing the variable. Changing the variable. So simply say that change variable x into either y or into u. Simply let us say u. How do we do so? Say let u is equal to x square. Ili tuwe na u power 1. Let u power 1 is equal to x square. Kwa tunabadilisha vyote hivi. Hii variable zote za x na iondoa inabaki nini? U. Lakini baadaye itarudisha x. Okay? So instead of x square, we press u. But we have x power what? Power 4. So x power 4, to get x power 4, it means that simply we take u, we square both sides. And this one x, we square. Then we get x power 4. So instead of x power 4, we write u square. Kwa hiyo kwenye hapa x power 4 taandika u square. Kwenye x square taweka u. Shida nyingine wapi? Dx. So we have let u is equal to x square.
Then let us differentiate u with respect to x. Now differentiate with respect to x. Hii mbili inashuka 2x power 2 minus 1. And this is equal to 2x. So du is equal to twice x when you multiply by dx both sides. Make dx the subject, this is 2x, then this is 2x. Then the x is equal to what? Is equal to du over 2x. And this is what? Du, then twice. And what is x? Makes x the subject. As a x to make the subject, x is equal to under root of u. Kwa hiyo hapa itakuwa badala ya x, tutakuwa na dx is equal to du over 2 under root of 40, 2 times under root of x. Kwa hiyo hiki tutakihitaji, usifanye hivi kwenye mtihani, hii tu kwa lengo la kufundishia. Alafu na hiki tutakihitaji, alafu na hiki tutakihitaji, alafu na kingine tunaenda sasa kuchange limits. Kumbuka limits hizi hapa 0 to 1 ni limits za x. They are not limits of u. So you have also to change your limits. That's why I told you that this question is concept. So the importance equation it is this. Let me just write them together here. U is equal to x square. Another one says u square is equal to x power 4. Another one says dx is equal to du over 2 under root of u. So these are the important equation. So third step. Third step, we say change the lower and the upper limits from what? X to u. Kwa nakwenda kubadilisha hizo limits. How do we change them? From mathematical equation, u is equal to x square. So let us start u of lower limit. Means that u when x is equal to 0. So place in x 0 square, you get 0. So that's the lower limit. Then u upper limit. This will be u, or the upper limits of x, it is 1. This is equal to 1 square. This is equal to 1. Kwa hizo kwa limits za u hazina tofauti na limits za x. Na hii ni muhimu sana. Tungekiwa 0 mpaka 3 pale, lazima ubadilishe. So that's the third step. So fourth step. So you say that we write the integral. Write the integral in form of u. How we write the integral? So you have I, lower limit is 0, upper limit is 1, x power 4, we say that this will be u square. Then we have open bracket, 1, x square, we say this is u, and then power what? A half. Then dx you have the u over 2 under root of u. Hii hapo. Kwa nichoweka hapo, ndio hivi hapo. Na limits hizo hapo. Sasa hivi hapo, unaona kabisa iko kwenye mfumo. So let us keep on simplifying. Precision. I is equal to a half. Tunatoa hii nusu, sababu ni constant. A half. Then integral from 0 to 1. Alafu, what do we have? We have u square over under root of u. Sawa. Then you have 1 minus u power a half. Keep on simplifying. Keep on simplifying. Integral is equal to a half. Then from 0 to 1. Same base. So this is u square over u power half. Then 1 minus u power half du.
Keep on simplifying. We have a half, integral from 0 to 1, u square minus a half, then 1 minus u power half du. So 2 minus a half, you get 1 and a half. 1 and a half. Get 1 and a half. If you're finding that writing quickly, you can pause the video and write the notes. So our integral I is equal to a half. Integral from 0 to 1, let me write it properly. Then have u power 2 minus a half, open bracket 1 minus u power half du. This is I. I is equal to a half. Integral from 0 to 1. Then have u power 3 over 2. 1 minus u power half du. Ona sasa hizi ndo integrals za beta. Integral from 0 to 1, u power 3 over 2, 1 minus u power half du. This will make equation what? Equation 3. Equation 3, yes, equation 3. Hii ni equation yetu ya 3. Lakini uzuri wa hiyo equation yetu ya 3 imeshaka katika standard form. So we move into the fifth step. So the fifth step, we say recall the Cartesian beta function formula in form of u, in u. So beta of m comma n is equal to what? Is equal to integral from 0 to 1 u power m minus 1, then 1 minus u power n minus 1 du. This will be equation 4. Why did we recall in form of u? Because our simplified function or our transformed function, our transformed integral function is in form of u. So then we say that compare what? Right hand side of what? Of equation 3 and the equation 4. So if you compare right hand side, we have now u is equal to u power 3 over 2 is equal to u power m minus 1. Then 1 minus u power m power n minus 1 is equal to 1 minus u power half. So same base, compare the exponent. 3 over 2 is equal to m minus 1. Then same base, compare the exponent. N minus 1 is equal to a half. So make m the subject. M is equal to 3 over 2 plus 1. Make n the subject. N is equal to a half plus 1. So what is m? M is equal to 5 over 2. What is n? N is equal to 3 over 2, or 1 and a half. This is 2 and a half. Are we together? Do you understand the concept? Do you understand advanced engineering mathematics? Okay. So m is 5 over 2, n is equal to 3 over 2. Haya. Meshapata hizo sasa. We move into the sixth step. Tunaenda hatua ngapi? Ya 6. Hatua ya 6, we say that recall
The formula of what? We have the value of m and n. The formula of relationship. Relationship between gamma function and the beta function. What that formula? Beta of m comma n is equal to gamma of m multiplied by gamma of n over gamma of m plus 1 plus n. So, dear students, beta of what? 5/2, comma 3/2. This is equal to gamma of 5/2 multiplied by gamma of 3/2. Then divided by gamma of what? 5/2 plus 3/2. So beta of 5/2, 3/2, this is equal to what? Gamma of 5/2 multiplied by gamma of 3/2. Then this one we have gamma of what? 5/2. Kwa hiyo hii itakuwa 2.5 jumlisha 1.5 gamma of 4. Baada hapo tunaenda 7 step. Tunakwenda kwenye kanuni ile ile, recall. Gamma of n plus 1 is equal to n gamma of n. Second property of gamma. Lakini pia first property of gamma, gamma of n plus 1 is equal to n factorial. Asogea. If you're joining us right now, you're warmly welcome into Tanzania Online Institute of Technology. We are teaching you the beauty of integral function. And this is Sir and Engineer Olenjolai, who is teaching you the beauty of engineering mathematics and especially advanced engineering mathematics. So, with this, we are looking for beta of 5/2, 3/2. This is equal to what? Gamma of 5/2, this is 3/2, multiplied by under root pi. I taught you in previous lecture. Hii nimekufundisha namna kushughulikana na kutafuta. Gamma of 3/2, this is under root pi over 2. Under root pi, yes, this 1 plus gamma of a half. It's only under root of pi. Kwa hii ni under root ya pi peke yake. Gamma of 4 is equal to gamma of 3 plus 1, where 3 is n, so it is 3 factorial. So, dear students, beta of 5/2, 3/2, this is equal to what? So this is equal to 3/2 multiplied by pi, divided by what? 3 multiplied by 2 by 1, so divided by 6. So this is equal to 3 pi over 2 divided by 60/1. So simply beta of 5/2, 3/2, this is equal to what? 3 pi over 2 multiplied by 1/6. So by 3, 1, by 3, 2. So simply this is pi over 4. So what we've been looking for, pi over 4. So therefore we say that the integral from 0 to 1, choko natafuta ni pi over 2 x power 4, 1 minus x square power half, or let's say that under root of 8 dx is equal to pi over 4. Okay, dear students, umeelewa umeona maswali ya conception na leo Roho Mtakatifu anasema kwamba homework yako ambayo ni homework 10 kwamba review nini? Review example
27 na 28. Hii ndio homework yako, wala sikopi swali lingine jipya. Wewe rudia hayo, hakikisha unaelewa, hata ukiamsha usiku wa manane unaweza ukajibu. So our dear students, this is the end of lecture 10, problem solving of better integral function or integration. And we like to welcome you in lecture 11, where that will teach you more conceptual better integration or better integral functions. Maswali ya integration ya beta function, takufundisha mengine magumu ambayo limits zinakuwa tofauti, lakini pia wakati mwingine unakuja ukuta kwamba namba ile ambayo ni moja utakuta moja, utakuta na 4 toa namba fulani au toa herufi fulani, au utakuta 2 toa herufi fulani. Unafanyaje maswali kama hayo? Kwa hiyo jiunge kwenye lecture 11 na lecture 12. Yamkini itawezekana kama ikawa lecture mwisho kwenye topic hii. Kwa hiyo hakikisha unajiunga, na haya ni maswali ya test 1, ni maswali ya end of semester examination, ni maswali ya supplementary, ni maswali yanayotoka kwenye vitabu vya Advanced Engineering Mathematics na Advanced Calculus. Kama ni mara yako ya kwanza na umeona kabisa hii lecture imekusaidia, bonyeza kitufe cha subscribe ili uweze kujisajili upate taarifa. Kuna topics zingine tunazoendelea kufundisha. Tafundisha Fourier integral and Fourier transform. We'll teach you about partial differential equation. We'll teach you the topic that called vector calculus. We'll teach you the topic that called the power series solution, where we have John-Ray polynomial, we have Bessel equations. We'll be teaching about complex variable. We'll be teaching about probability. We'll teach you about the statistics, and especially that engineering statistics and engineering probability. And we'll teach you so many modules and so many concepts in this official YouTube channel. So we'll be teaching you every concept of engineering mathematics, just for the engineers, for the competence-based engineers, and also for the knowledge-based engineers. Because in Tanzania we have knowledge-based engineers under TCU and competence-based engineers under WOTI and an activate. So I'd like to welcome in lecture 11. Make sure that you join us and stay connected, stay enjoying the beauty of engineering mathematics. This is Olenjolai. Keep praying for us and join us, and just give us a company by making a follow-up and asking questions in the chat or in the comment section or in our subgroup. We have our sub-community group that's called the Elimu Tanzania Mtandaoni /diploma na degree students kwenye mabano Olenjolai M. Itakuwepo discussions za kutosha na kutakuwepo na mkusanyiko mkubwa ya wanafunzi wa nchi ya Tanzania. Basi twende tukamshukuru Mungu aliyefanya mambo makuu, aliyenifundisha hii maarifa, na mimi nimekufundisha na wewe, na Mungu aendelee kukutunza na kutunza ujumbe na kusambaza nchi nzima. Let us pray. Our Father who is in heaven, we come before your presence, say thank you for your greatness, thank you for your faithfulness, thank you because you are wonderful, you are grateful. Father, we give you all the praise, all the honor, because you are the only God. Father, we say thank you for what you have taught us in this topic. Asante sana Roho Mtakatifu kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja na sisi. Asante kwa kutufunulia siri hizi, na asante kwa ajili ya watoto wako, na endelee kutunza ujumbe huu na kusambaza kwa watoto wako wengi, na upate kuwasaidia hata katika masomo mengine, na hata pia Bwana katika mitihani yao ambayo iko mbele. Mungu, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, naomba mbinu hizi zipate kwenda kuwasaidia, na uwakumbushe mbinu hizo wanapokuwa katika mitihani, na wanapokuwa katika kazi zao za darasani, na wanapokuwa katika kutatua changamoto zao za uhandisi, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Nami nakushukuru na kurudishia sifa na utukufu zote, kwa sababu unastahili ndio lefanya. Sistahili hata kuchukua punje ya utukufu kwenye hiki ambacho nilichokuwa nimekifanya, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Amen. Thank you very much. May God bless you. Stay connected in Tanzania Online Institute of Technology. It's an institution, it's an online institution for engineering students and teachers and lovers of engineering now and forevermore. Stay tuned and enjoy the beauty of engineering. If there are no